only maths tutorial point. Today we are going to discuss on fun with numbers. Okay, let's see an example. Okay guys, let's see an example here. Today I'm going to deal with fun with numbers. Okay, so what is a perfect number? So perfect number can be described as an integer which is equal to the sum of all the factors except itself. Okay, a perfect number can be described as an integer which is equal to the sum of all its factors, okay, except itself. So let's see some examples which one we call it as perfect number and which is not a perfect number. Okay guys, see, I have taken an example of 9 here. Okay, so take the factors of 9 here. So 9, it will go in how many tables? So it will go in 1 table, 3 table, 9 table, right? So take the sum of all the factors except itself. So here 9 I am not considering. Okay, if you take the sum of 1 and 3, you will get 4. So 4 is not equal to the given number, right? Therefore the 9 is not a perfect number. Okay, we are not talking with perfect squares, we are talking with perfect numbers. Okay guys, perfect number అంటే ఏం లేదు స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మీరు ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటారు కదా, 9 ఇప్పుడు 9 తీసుకున్నాను కదా ఎగ్జాంపుల్. సో 9 ఏ టేబుల్లో పోతుంది చూసుకోండి. 1 టేబుల్లో కంపల్సరీ, 3 టేబుల్లో పోతుంది, 9 టేబుల్లో కూడా పోతుంది. బట్ 9 వాట్ ఎవర్ నంబర్ తీసుకుంది 9 కాబట్టి 9 మనం కన్సిడర్ చేయం. సో ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఏమేమి తీసుకున్నామో ఆ సమ్ చేస్తాం. ఫ్యాక్టర్స్ 1 and 3 ఏమొస్తుంది, 4 వస్తుంది కదా. 4 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 9 కదా, therefore 9 is not a perfect number. See other example also. I have taken here 16. Okay, so take the factors of 16 here. So let's see with other example guys. I have taken here 16. So 16 అనే perfect number అవుతుందో లేదో చూద్దాం. Okay, first ఏం చేస్తాం, we have to take the factors of all the numbers, okay, that goes in okay, take the factors of 16 here. So it will go in 1 table, 2 table, 4 table, 8 table and 16 table. Okay, so ఏ టేబుల్లో పోతుందో అంత చూసుకోండి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ. ఓకే, చూసుకున్నాక సో ఇచ్చే నెంబర్ ఇక్కడ 16 కాబట్టి 16 మనం కన్సిడర్ చేయం. ఓకే, దెన్ టేక్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద అదర్ ఫ్యాక్టర్స్. సో వాట్ వి గెట్, 1 plus 2 plus 4 plus 8, we get 15, right? So 15 is not equal to 16, therefore even 16 also not a perfect number. Okay, let's see with other example. 28. Okay, 28 ఏ టేబుల్లో పోతుందో చూసుకోండి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ. 1 టేబుల్లో పోతుంది, 2 టేబుల్లో పోతుంది, 4 టేబుల్లో పోతుంది, 7 టేబుల్లో పోతుంది, 14 టేబుల్లో పోతుంది, 28 టేబుల్లో పోతుంది. Okay, take the factors of 28 guys and check in which tables it will go. Okay, it will go in 1 table, 2 table, 4 table, 7 table and 14 table and 28 table, right? So take the factors of all the other numbers except itself. Okay, so take the sum. What we get, 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14. If you add, you will get 28. Therefore 28 is a perfect number. Okay, I hope you understand this concept. Please try with other numbers. Okay, and please like my video and please subscribe my channel. Thank you.